మనం ఓమ్స్ లాలో మనం రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడాం. వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్, హౌ ఇట్ కమ్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది మనకి ఎలాగంటే వి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అని అన్నాం, వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ అన్నాం, ఐ ఈజ్ ద ప్రపోర్షనల్, ఆర్ ఈజ్ ద ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ అని అన్నాం, ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్. అయితే ఈ ఆర్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద హౌ ఆర్ ఆన్ విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ అండ్ వాట్ వే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ఏ సర్క్యూట్. ఏ సర్క్యూట్లో ఈ ఆర్ అనేది ఏ విధంగా ఫ్యాక్టర్గా పనిచేస్తుంది, హౌ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్. లెట్స్ టేక్ electrical circuit as we have already know about it. So let's take a electrical circuit. Here we are having a key and it should be closed, and this is positive and negative, and the current flow from the positive to negative, and here is some resistance, and it is ammeter which measures the current, and this is the plus and minus. Now let's suppose here it is the resistance. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏమని చెప్పాము అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టర్ విచ్ అపోజెస్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ది కరెంట్ ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విచ్ కన్జ్యూమ్స్ ది కరెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ అంటే అది మనకి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇది ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ఎ సర్క్యూట్లో ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేస్తుంది. ఈ వర్కౌట్ చేయడానికి మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర, ఈ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఒకటి చేంజింగ్ లెంత్, changing length, changing dia, and as well as changing the material, changing material. So we should see how the resistance, how the current flow in a circuit by changing these factors. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం చేంజింగ్ లెంత్ అనేది మనం ఫస్ట్ చేంజ్ చేద్దాం. లెంత్ అనేది చేంజ్ చేద్దాం. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఫస్ట్ ఒక ఎల్ అనే లెంత్ తీసుకున్నాం, తర్వాత 2L అనే లెంత్ తీసుకున్నాం, తర్వాత 3L అనే లెంత్ తీసుకున్నాం. అంటే ఫస్ట్ సపోజ్ 1 మీటర్ తీసుకొని, తర్వాత 2 మీటర్స్ తీసుకొని, తర్వాత 3 మీటర్స్ తీసుకుని అలా పెంచుకుంటూ పోదాం. పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే వెన్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ వైర్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ బట్ మెటీరియల్ షుడ్ బి ద సేమ్. అంటే ఇది సపోజ్ నైక్రోమ్ అనుకోండి, నైక్రోమ్ వైర్ అనుకున్నాం, లెట్ సపోజ్, ఆర్ నికెల్ ఆర్ కాపర్, ఏదో ఒక మెటీరియల్. సపోజ్ ఇది కాపర్ మెటీరియల్ 1 మీటర్, కాపర్ మెటీరియల్ 2 మీటర్, కాపర్ మెటీరియల్ 3 మీటర్స్. అంటే మెటీరియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం మార్చలేదు, మెటీరియల్ సేమ్ మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నాం, బట్ ఓన్లీ వీఆర్ చేంజింగ్ ద లెంత్ బై మెటీరియల్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతూ చేంజ్ లెంత్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ అమ్మీటర్ దగ్గర కరెంట్ రీడింగ్ అనేది యాజ్ యూ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ వైర్, ద ఫ్లో ఆర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది కరెంట్, యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజింగ్ ఆఫ్ కరెంట్, దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజింగ్ ఇన్ రీడింగ్ అట్ అమ్మీటర్. అమ్మీటర్లో ఉన్న రీడింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ఇంక్రీజింగ్ లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇంకో ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటున్నాం, రెండో ఫ్యాక్టర్ అంటే చేంజింగ్ ఇన్ డయా. అంటే సన్నంగా ఉన్న వైర్ ఒకటి, లావుగా ఉన్న వైర్, థిక్ వైర్ అండ్ లీన్ వైర్. సపోజ్ దిస్ థిక్ వైర్, లీన్ వైర్ అండ్ దిస్ థిక్ వైర్. అంటే క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్, ఇట్ ఇస్ ద క్రాస్ సెక్షన్. While you increasing this one, సపోజ్ ఇక్కడ సన్నంగా ఉన్నటువంటి వైర్ని ఫస్ట్ తీసుకొని, తర్వాత లావుగా ఉన్నటువంటి వైర్ని తీసుకుంటే, ఫస్ట్ యూ టేక్ ఎ లీన్ వైర్, ఆఫ్టర్ దట్ యూ టేక్ ఎ థిక్ వైర్. వెన్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఎ థిక్ వైర్, ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ increasing. As you increasing the thickness of wire, the current is increasing. You can observe in ammeter. The ammeter which measures the current, you can see while you changing the thickness of wire, current flow is increasing. Third ఏంటంటే చేంజింగ్ మెటీరియల్, చేంజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. మెటీరియల్ చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి కొన్ని
అమ్మీటర్లో కరెంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు? యాజ్ యూ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ వైర్, కరెంట్ reduces, అంటే దట్ మీన్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ restricted by the wire resistance capacity, అంటే resistance is increased. As increasing the length of wire, the resistance will be increased. Because of increasing in resistance, the current flow in circuit is reduced. In the same way, as you increasing the thickness of wire, current flow is high, that means resistance is very low. It, third thing is, it's completely చేంజింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఒక నికెల్ తీసుకున్నాం, ఒక కాపర్ తీసుకున్నాం, లేకపోతే గోల్డ్ తీసుకున్నాం. It depends upon the characteristics of the wire. But you can see, you must know one more also. Metals key and alloys key. Alloys and metals have lowest resistance in the order of 10 power minus 7, etc. But for opaque material, that means the metal insulators, let's suppose cotton, wood, these are having the highest resistivity. It's suppose it's a 10 power 9 to 20, 10 power 15, 12 power 10 power 12 to 10 power 15 range. అయితే ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములా, యూ విల్ కమ్ టు నో వన్ ఫార్ములా హియర్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? హౌ యూ కెన్ డ్రా ఏ ఫార్ములా ఫర్ resistance by considering the length of wire and as well as cross sectional area of the wire. So by seeing all these things, resistance is always proportional to L. That means as the length of the wire increasing, R increasing, and as well as R is proportional to 1 by A. That means inversely proportional to cross sectional area. That means as R increases with respect as you cross sectional area reduces. Okay, and as well as change with material. By taking this, both R is proportional to L by A. That means R is equals to proportional constant rho into L by A. This rho is called resistivity. Resistivity is the characteristic of material. Material characteristic ni teluputundi. R తాలూకు, what is the units for resistivity? Units for resistivity you can easily measure by taking the formula of R is equal to rho L by A. By taking R is equal to rho L by A, rho is equals to RA by L. RA by L, R units for R is ohm and area is meter square and length units is meter. Cancel ohm meter. Units for the resistivity is ohm meter. So, the ohm meter is very low for metals and alloys and very high for the insulators like wood and cotton and or some glasses like that. So, that means resistance is depends upon the length and area.